Hi guys, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to create the random color generator using HTML and CSS. First, I show you the demo of this page, then we can start coding. So you can see that we have a demo page here, and the second one is random color generator. It is my actual page, and this is the workingable page. And if I show you, we have a hex value here, and we have a generate new button. If I click on this button, so you can see that the hex value was changed, the background color was changed. If I again click on this button, so you can see that every time when I click on the generate new button, the background color was changed and the hex value was changed. If I show you the actual page of this content, so you can see that the design was totally same, but this page was not workingable. I click on the generate button, the color was not generated because I'm not writing any one line of code in the JavaScript. Okay, so let's don't waste more time and jump in the Visual Studio Code and start a video. Okay guys, so now I'm in my Visual Studio Code, and if I show you, I have a 3 file here. First one is HTML CSS and the JavaScript, and don't worry about this code. I provide all the source code in the description on my website, but don't worry about this code. I explain you everything. Don't worry about this code. I explain you everything. So let's talk about this code. So you can see that adding a boilerplate in the HTML, and I'm adding the CSS and the JavaScript. I'm creating a container here, is called container, and passing the class and the ID as well. And inside the container, I'm creating a one more container, is called wrapper. Inside the wrapper, I'm passing the h1 and the button, and I'm passing all the ID and the button as well. So let's talk about CSS. So you can see that I'm adding a font, and I'm adding a Google font here, and I'm resetting some values, is called margin 0, padding 0, box sizing, border box, and adding a font. So first I'm targeting the container, and I add some width and height, is called 100% 100 VH, and creating and placing all the items in the center using these flex properties. And I'm adding a background color. And what is container? Container is a div which is take the 100% of height and width. This is the container. ठीक है, अब अगर बात करें इस रैपर की, तो ये रैपर क्या है? ये हमारा छोटा वाला कंटेनर है, ये वाला. This is the wrapper, and I'm inside the wrapper. I'm adding a background color, and I'm trying to add the glass morphism effect in this wrapper. So you can see that I reduce the opacity and adding the blur, is called 20 pixel, and I also create the flex box of this container for placing all the items in the center, and add some width here, is called 40%, add the padding, is called 1.5, and the border radius 20 pixel for creating this effect. You can see that. ठीक है, जितनी भी चीजें हमारी सबके सब सेंटर में है. और so let's talk about this heading tag and the button tag. So you can see that I am targeting the code is because I am passing this ID in the h1. So you can see that I am adding some font and increase the font size and the background color. I एडिंग द सेम बैकग्राउंड कलर इन द बैकग्राउंड. ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉन्ट का थोड़ा साइज बढ़ा दिया, इसका जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, बॉर्डर को है जो है नन कर दिया. आई एम एडिंग द पैडिंग, इज कॉल्ड 1 रैम, कलर जो है सेम है सबका. ठीक है, एंड आई एम एडिंग द मार्जिन, इज कॉल्ड 1 रैम फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट राइट फ्रॉम 0, एंड एडिंग द बॉर्डर बॉटम, इज कॉल्ड 3 पिक्सल, एंड द बैकग्राउंड कलर वो सेम, एंड द कर्सर पॉइंटर फॉर क्रिएटिंग दिस डिजाइन. एंड यू कैन सी दैट वी हैव अ बॉर्डर, इज कॉल्ड बॉटम. ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा यही है जो भी है. ठीक है, तो ये मैंने आपको डिजाइन जो है एक्सप्लेन कर दिया. सो लेट्स जंप इनटू द जावास्क्रिप्ट फाइल एंड टारगेट सम values. So you can see that I'm target some attribute in the JavaScript. First one is button, second one is code, the third one is container. button जो है हमारा ये वाला बटन है. ठीक है, ये वाला बटन. जो कोड है ये हमारी ये वाली वैल्यू जो कि हम चेंज करेंगे, और इसका जो कलर है वो भी चेंज करेंगे कुछ इस तरह से. ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो गया, और जो इसकी वैल्यू है वो भी चेंज हो गई. तो ये जो कोड है वो यही है, और जो कंटेनर है वो मैंने इसलिए टारगेट किया क्योंकि हमें इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज करना है. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, इसलिए. तो ये हमारी तीनों की तीनों चीज़ें हैं, और यहाँ से हमारा जो मेन काम है वो स्टार्ट होने वाला है. सो फर्स्ट वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल, इज कॉल्ड सिंबल, SYMBOLS. and guys if you don't have any idea about what is hex value, so please read some articles. I'm gonna create some ABCDEF. Okay, so let's talk about why I'm creating this variable. Because hex value is the combination of the integer value and some character values. You can see that we got a integer and the character as well. And let's create a one more variable, is called hash for
is called new string. In the inside the new string I'm adding a hash. So the main logic of this video, I'm gonna generate 6 random value from this string, generate a random generated string, and this string was generated when someone click on this button, and we can add some add a event listener on this button is called click, and we can start a function. ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि हम एक लूप चलाएंगे जो कि क्या चलेगा, 6 बार चलेगा. And remove this value. Let's I is equals to 0. I इस कहाँ तक चलेगा, हम इसको चलाएंगे 6 तक, because the hex value is a combination of 6 values. You can see that 2, 4 and a 6. So now I'm create the value and adding the color plus symbol, and inside the symbol I'm using the mat.floor, and again math.random for generating some random values and multiply with 16, because the character of this string is called 16, that's why I am multiplied this 16. So अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा लूप है वो 6 बार चलेगा. ठीक है, हर बार वो एक नई वैल्यू जनरेट करेगा इन दिस स्ट्रिंग, एंड और इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको कलर के अंदर स्टोर करवा देंगे. इफ आई लॉग दिस कलर, so you can see that we got the value, and if I jump into the switch this page, go with console and increase some font size, so you can see that we got our values. If I again click on this button, so you can see that we got a different value, but my previous value was here. ठीक है, क्या हो रहा है कि जो हमारी आने वाली वैल्यू आ रही है वो क्या कर रही है, प्रीवियस वाले के अंदर ही आ जा रही है. सो नाउ आई एम रीसेट द वैल्यू ऑफ दिस कलर. सो लेट्स रीसेट द वैल्यू ऑफ दिस कलर इज कॉल्ड हैश. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये लूप हमारा चलेगा तो जो हमारी हैश की वैल्यू है वो रीसेट हो जाएगी. अब क्या होगा, हम जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पर देखो हमें एक वैल्यू मिली, एंड इफ आई क्लिक अगेन ऑन दिस बटन, सो यू कैन सी दैट जो हमारी पहले वाला बग था वो अब हमारा सोल्व हो चुका है. अगेन जनरेटेड वैल्यू वॉज नॉट combined in the first one, so you can see that we got a different value. So now remove the console log here. So now I'm gonna passing all the color value inside the container background, code background and the button background. So now I'm gonna target first container, and inside the container I'm changing the style is called background is equal to color. And if I click on this button, so you can see that my background color was changed. So now I'm gonna change the background color of this code and the background color of this button. So you can see that my border color was changed, but the value of this heading tag was not changed. So now I'm change the value as well. So let's target the code, and we can change the inner HTML of this is equal to color. So if I click on the generate button, so you can see that the value was changed and my video was completed. So that's the video, guys. I hope you learned something new from this video, and if you're facing any doubt, so you can also DM me on Instagram or any of the social media or comment section. And if you like this video, so please hit the like button and subscribe the channel for more videos, and I'll see you next time in the next video. Till then, see you, bye bye.